nĩ matige gũkorwo makĩmũhenia. Tafadhali thikĩrĩriai na please mũkorwo mũgĩthikĩrĩria wega. Ici nĩ ti ciugo ciakwa, ĩrĩ nĩ ciugo na iria cirĩkĩtie gũkorwo cikĩyumĩria ciĩgiĩ maũndũ ma kũmakania na marĩa kũratuĩka atĩ Akenya nĩ marahithwo megiĩ Ndiangui gũtuĩka atĩ nĩ arakĩrĩ mũnyite mĩgwate, ĩndĩ finally ningĩ gũgatuĩka atĩ nĩ kwĩhitha arehithĩte maabitha DCI ndagakĩnyitwo, no itanakorwo gĩkũmenyithia ndeto ici makĩria ũrĩa cirĩkĩtie gũkorwo cikĩyumĩria na igatiga Akenya aingĩ makĩmakĩte gĩa biũ. Mathaa manini tu kuma mũndũ ũgwĩtwo Ndiangui atuĩka wa kuonekana na gũtwarwo kũrĩa igoti-inĩ, njĩtĩkĩria tu tafadhali ngwĩhoe na gĩtĩo kĩnene mũno makĩria wĩtĩkĩre gũkorwo gĩgĩ-subscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ, na please ndũgakorwo gĩkĩriganĩrwo gũkorwo kĩhinyaga kengera nĩguo kamũkagĩra mohoro ũkĩrĩ wa mbere hĩndĩ ciothe rĩrĩa twakorwo tũgĩkũmenyithia marĩa marathiĩ na mbere gũkorwo makĩhanĩka kana ona hihi gũkorwo magĩkunũka gũkũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Thutha wa mwanake ũyũ ũgwĩtwo Ndiangui gũkorwo akĩonekana mũthenya wa ũmũthĩ na aragĩtũire ethetwo, na ndeto gũkorwo cikĩhithũrania atĩ we nĩ kwĩhitha ehithire rũhonge rwa DCI nĩguo ndagatuĩke wa gũikio ngono, nĩ maũndũ marĩa akoretwo agĩposti. Screenshot ĩno ĩrĩa ĩrĩgĩte gũkorwo ĩkĩandĩkwo kũrĩa mũtambo-inĩ wa X nĩ mũndũ ũmwe na ũrĩa kũratuĩka atĩ anyitaga mbaru ũtongoria wa President William Ruto. Nĩyo kwa ndagĩka ĩno yambĩtie kũriũnga na njĩra nene, kuona ndũmĩrĩri ici ciakĩandĩkĩtwo kwanjĩrĩria mweri 30, na ningĩ to ũguo tu, ingĩ cirakĩandĩkĩtwo DCI makĩrwo makorwo makĩruta mũndũ ũgwĩtwo Ndiangui gũgĩkinyĩria mũthenya wa ũmũthĩ thaa 5 cia kĩroko, ũndũ ũrĩa ũkorirwo ũkĩhanĩka na Akenya makorwo makĩmuona mbere ya jaji na ũrĩa ũrakoretwo agĩkĩmwĩtia. Kũringana na mũndũ ũyũ kũragĩtuĩka atĩ nĩ anyitaga mbaru ũtongoria wa thirikari ya President William Ruto kũrĩ mweri 30 ũcio wa June, na gwakĩrĩ mũthenya wa Monday andĩkire kũrĩa thĩinĩ wa mũtambo wake wa X na agĩkorwo akiuga, na niĩ nĩ gũkorwo gĩkĩmũquote, kwanza nasikia kamenyolewa, pretty boy we look good than never. Ũmũthĩ arĩa makorirwo makĩona mũndũ ũgwĩtwo Ndiangui kũrĩa igoti-inĩ akiuma mwenje, na ningĩ to ũguo tu, thikũ igĩrĩ mũndũ ũyũ kũragĩtuĩka atĩ nĩ mũthiriti wa hakuhĩ mũno wa President William Ruto agĩkorwo akĩandĩka thĩinĩ wa mũtambo wake wa X oro rĩngĩ atĩ, na niĩ no ngũkorwo gĩkĩmũquote, kesho kijana wenu atakuwa free but atarudi akikuwa polite ajaba. Ndiangui akĩrĩ kũrĩa igoti-inĩ, Akenya nĩ mekuonaga kaĩ hihi atakĩrĩ sawa, na thutha wa Akenya gũkorwo magĩkĩona ndũmĩrĩri icio na icio ciĩrĩgĩte gũkorwo cikĩandĩkwo mbere ya Ndiangui akĩonekanĩte, nĩ mũndũ ũyũ kũragĩkwĩrwo atĩ nĩ mũthiriti kana akoragwo akĩrĩ mwahũ-inĩ wa President William Ruto. Haha nĩho ndereti ĩkorirwo ĩkĩyumĩria thutha wa mũndũ ũyũ gũkorwo agĩkĩũria, na niĩ nĩ gũkorwo gĩkĩmũquote, who shaved Ndiangui the girlfriend, agagĩkĩra ka emoji karonanio nake ena ciũria nyingĩ. Mũrũmĩrĩri ũmwe wake akamũcokeria na agakorwo agĩkĩmwĩra, Justice Chachamwita ordered the National Police Service to produce Ndiangui Kinyagia dead or alive by 11 a.m. today, and they have. Don't buy that story, it is extremely cooked. The aim is to show the Directorate of Criminal Investigation, DCI, as the very diligent and truthful, and Kenyans as rogue, self-abducting themselves. We have been around long enough seeing abductions live on cameras, Kware bodies, Shakahora bodies, police using live ammunition on unarmed protesters, inmates being unarrived in police custody, and the same DCI trying to do in quotes
head hit against the walls, in short, cover-ups, etc. The person that we should thank today is the judiciary, in this case Justice Chacha Mwita. He told the government that he is not interested in their stories. They should produce Ndiangui today, whether dead or alive, because it is technically impossible for a human being to go missing without trace in a country like Kenya, especially in Nairobi. The government, into bracket NIS, even if drops on calls of person of interest, and they have access to all the CCTV cameras in the city, network access to trace movements, etc. And Voira, Ndiangui has been produced before 11 a.m. That part of, in quotes, Ndiangui was at his girlfriend's house where he has been hiding when he heard that the DCI were looking for him is a giant story already. Even without her knowledge, they already had all the details of whom Ndiangui calls the most, from family, girlfriend, friends, et al. And in their series of hunting him, all the contacts were under surveillance. The same policemen who traced Albert Ojwang to his village and pounced on him unawares, the same policeman who invaded Ndiangui's apartment, broke his house and took away his valuables. The same DCI were even able to trace his house in Keno, as they were hunting him within a day, but they take more than a week to unearth him at his girlfriend's house. The young man has been told to sell the script to cover up the culprits in return for his freedom. That is a psychological operation, PSYOP into bracket, to try and reclaim the extremely tattered image of the villain in the public eye. A very predictable government, this one. Lynn Goge na uria akoragwo akiri YouTuber kuhetukira mutambo wake wa X thutha wa korora ndeto ino yothe nake akorwo agikiuga, I have a theory, rusheni mawe if you must, but I know I'm not alone in thinking this. If someone is truly in hiding, afraid for their life, wouldn't instinct compel them to at least send a message to the family? Even just a one-liner, a missed call, something to stop the torment of those worried sick about them. You don't just disappear in fear, get a clean shave, or maybe not so clean, and reappear in silence. That is not fear, that is a script. Another theory, the judiciary, feeling the weight of public outrage, pressures the DCI to account for Ndiangui, but instead of presenting him, the DCI plays the wrong game, let the tension build, let Kenyans cry. Then, at the right moment, they introduce him with a carefully planted narrative, in quotes, he was just in hiding. Why? Because if they can convince you this was never an abduction, they dilute the power of a protester. The next time someone goes missing, the streets will be quieter, people will hesitate to demand justice, and in that silence, the state can make more people disappear unbothered, unchecked, and the public will fear posting because what if he is just in hiding? This might backfire one day, or maybe it is something even darker. What if money changed hands? What if someone was bought to play wrong? Say you were never abducted, give you a job, road your account, and let government bloggers spread the gospel of fake abduction, in quote. Just like that, public trust dies. The cry for justice become whispers. We forget, we move on, and the machinery that silences truth keeps grinding.